Welcome to another analysis video at Traplis FX. So, the usual, for those who don't know, we're gonna say it again. We're gonna start with English, and then we're gonna go to Arabic. Assalamu alaikum for everyone. Okay, so before we start, I just have an announcement to say that this Saturday I'm gonna be posting a new lesson. It's gonna be about entry confirmations. So I'm almost done. I just had to do the second version, and then everything should be posted, like I said, on the weekend, and hopefully it helps you guys understand more and provides you with more knowledge and information. With that being said, let's start our analysis for today. Okay, so let's clear charts. Let's go on the daily time frame as always. So today we had a choppy session. There wasn't a lot of volume going in. Probably the biggest reason for that is because tomorrow, February 10th, excuse me, there's gonna be news for pound. Apparently, there's gonna be a speech. So let's see what can happen from there. Okay, come on. Okay, so that means we have a resistance here. Let me fix this. Okay, beautiful. Then I'll go on the 4H because I cannot tell where is the support at. So resistance right there. My support is over here. You would want to break below this so you can get clean areas where you could take trades. Yes, it could be here, but you still have this area that you would need to worry about. So putting it here is probably the safest option for now. Let's go down even on the lower time frames on the 1H, if you see what I mean. If I put this here and I take a sell, I still have this area I need to worry about. But if I put it just about in between both, if I get a break, by the time I get the break and the confirmations, I'll be already past these wicks, so I could get the trade from there. Okay, so if we come down, come over here, we can see that our zones extends from this to there. So that would be your new resistance level. So let me drop on the 30-minute so we can do more analysis. Okay, so on the 30-minute you can see that we have a support right here. So from here till here, that's around 8 pips. Okay, so this is something not normal, so I wouldn't count it as a zone just yet, but this would be definitely my zone. This would be definitely a resistance level that we were trying to break today, but we couldn't, so there was no trade day for me. Okay, so let's talk about sells. If there's gonna be any sells, they're gonna be below this support, this minor support, but it's gonna be a good trade. It's gonna be just within this range, and it's a beautiful range. So it's 16 pips, 17 pips, but if you look on the 1H, it's very clean. You could move this probably higher, just because we're looking at the 1H at this point, and even with that, you still have a good range to take a trade at a 13 pip range. It's not the best, but it's very feasible to take a trade and then leave a runner running and see where that goes. For buys, my trade would be above this area, because there's a lot of it's very messy. So let's go to yellow. So if you see rejections, another area there, it's very messy. I wouldn't take a trade just because it's going to be the safest option, and that's what we want to do. You want to take the quality over your quantity. So if you take the best trades, you'll be profitable, you'll be a good trader. So that's our no trade zone. And then my buys. Okay, so let's get rid of this. Let's fix it. So my targets would be somewhere around here. So these will be my targets. Okay, so from the break of this area to this area is going to be around 24 pips. This is going to be a target level, the wick. So the wick fill is going to be a target. So this is going to be a 13 pip, 11 pips. So by the time you get there, you already secured 10 pips. Your trade goes to break even, and you let the runner run. So if you take in 2 lots, close 80% of the 2 lot and leave 2 cents, I think 2 cents, 20 cents. Let them play.
If they reach all the way there, beautiful. If they don't, then you at least ended up the day with profits and a secure trade. So for buys, let's go for the buys and go to the sells, because that's what the market structure is. It's a bull bias, although the intraday is bearish. Okay, so we said for buys, there's no buys over here. Let's not get caught in the middle, because this is where people lose money. You don't want to be there. So a break above this area, a retest, and then a trade goes all the way up. You would obviously need the confirmations with, like I said, it always depends on what type of trader you are, what type of confirmations you have. But hopefully, like I said, on the weekend, when the video is posted, you have more ideas on what confirmations you would be looking at. Okay, so let's mark these levels. So our first target would be, so our buys would be above 144.640. You would target 144.893 or 89 or 144.900. So let's put this at orange. So that would be this where you're gonna take the trade, where you'll be looking for a break above, retest and confirmation to take buys, and then your target will be at 144.900. Just so we can have round numbers. Okay, 144.900. Just so we have round numbers. And then for sells, we're already at that level, so maybe it can happen sooner. I don't know, but if that happens, the sells would be below this area. So you see where the wick is, you would want to candle close below that level. So you want to candle close below here. Confirmations, which is probably a retest or any type of confirmations that you guys like. Then a trade all the way here, like the usual, secure 10 pips, let it run and see where it goes. If it keeps going, then it's good. If it doesn't, then it is what it is at that point. So this area is at 144.414. That's where you would yourselves be looking at, below this area, and you would be targeting 144.266. So that would be your first target. Your second target for the sells would be all the way down here until 14400. If you get it, then beautiful. If you don't, then that's just the game. You cannot get more than the market gives you. Okay, and for the analysis, that would be it. Now I'm just gonna go to switch to the Arabic language so that other people can have the same analysis. Hope you guys do good, and we'll see you tomorrow back again. So السلام عليكم شباب، ان شاء الله الجميع بخير. راح نقوم بتحليل الباوند جي بي واي كالعادة، ونحب نذكركم ان باذن الله يوم السبت راح يكون في درس منشور على اليوتيوب، راح يكون على عملية التأكيد. في اشخاص حابين الدرس هذا، فقررت اني اعمل درس، بدنا راح يكون منشور يوم السبت باذن الله. اوكي، خلينا نبدا في التحليل ان شاء الله. كما نشوف عندنا مستوى مقاومة هون على الديلي تايم فريم، ما عنديش اي دليل على اي مستوى دعم، فراح نروح على اللور تايم فريم وعلى الديلي، على الفور اور يمين، اطار الزمني ل4 ساعات. اوكي، راح نشوف راح نلاحظ ان عندنا مستوى دعم هون، بس عشان نحصل عمليات بيع افضل راح نبت عمليات بيع تحت مستوى دعم هون، عشان انه لو عملنا مستوى دعم هون في المنطقة هي راح تكون عندنا الاشياء، راح تكون عندنا الشوارب او الديل الشمعة، فراح تكون عندنا في مشاكل، فراح نعمله هون لتحت على المستوى 144. اوكي، راح نروح على ال1 اور ان شاء الله، راح نعمل تحليل اكتر، راح نشوف ايش بامكاننا انه نعمل. اوكي، كيما نشوف على ال1 اور عندنا مستوى مقاومة هون، مستوى مقاومة هون كمان، وفي عندنا مستوى دعم كمان لتحت. اوكي، يلا اوكي، خلينا نسحب هي على اليسار عشان نغطي منطقة كاملة. يا سلام. اوكي، بما ان السوق في حالة ثورية، هذا يعني الاوفرول ترند، الحركة الكاملة للسوق، حركة الانترسيشن او الانتردي، يعني الحركة اليومية، حركة دبية، يعني في عمليات بيع، بس عشان السوق الوجه الكامل راح يكون عمليات شراء، فراح نتكلم عن عمليات شراء قبل. اوكي، كما قلت الشباب قبل، المنطقة هي منطقة لا تتداول، انه عندنا
يعني منطقة تراكم. لو نشوف عندنا هون عملية رفض، عملية رفض مرة أخرى، رفض كمان، رفض، رفض، يعني منطقة هي ما نبغاش ناخد فيها تريد، ما نبغاش ناخد فيها عملية تداول، لأنه لو أخذنا عملية تداول راح نكون حاصلين في النص بدون أي تأكيدات على عملية شراء أو عملية بيع. يعني تريد، يعني عملية التداول تبعنا راح تكون مغامرة. اوكي، فالاشياء هذه ما نبغوهاش، بدنا عملية تريد تكون سهلة ندخل فيها ونخرج رابحين ومبسوطين. اوكي، عشان ناخذ عملية شراء يا رحمن، اوكي، عشان ناخذ عملية شراء بدنا ما ناخذش اي عملية شراء هون، بدنا عملية شراء تكون فوق المستوى هذا مع إعادة اختبار ومع استمرار. العملية التأكيدات هي فيها تكون أي تأكيدات أنت تستخدمها. كما قلت يوم السبت إن شاء الله راح نفرجيكم مجموعة من التأكيدات وأنت فيك تستخدم أي واحدة منها. أوكي، فعندنا مستوى هون، المستوى هذا عند 144,650 تقريبا، والهدف تبعنا راح يكون عند، يلا، راح يكون عند 144,900. فهي راح تكون الأهداف تبعنا كسر فوق المنطقة مع تأكيدات، وراح نبحث عن التيك بروفيت هون. قبل ما نحكي على أي شيء آخر، راح بما إنه الديل هاد لازم، لأنه الديل هاد راح يكون هدفنا الأول إنه راح يكون بمثابة 12 نقطة. فبمجرد ما إنه التريد تبعنا عملية التداول تبعنا تصبح في 10 نقاط في الربح، ناخد منها نسبة ربح، نحط التريد على بريك ايفن، او نحرك ستوب لوس او منطقة الخسارة تبعنا الى بريك ايفن عشان ما نخسرش اي فلوس. ولازم بما انه احنا في الوقت الحالي في الربح. هذه بالنسبة لعملية الشراء. بالنسبة لعملية البيع، فينا ناخذ عملية بيع تحت المستوى هذا. اوكي، بدنا كالعادة اغلاق تحت المستوى، يعني ما بدناش اي شيء هيك، بدنا كسر واغلاق ومع عملية تأكيد عشان نستمر الى تحت. راح الهدف الاول راح يكون هون، راح يكون في المنطقة هاي اللي هي على حوالي 12-13 نقطة، 12-13 نقطة. فهذا راح يكون الهدف الاول. بمجرد ما ناخذ 10 نقاط كما قلت قبل، 10 نقاط التريد يكون على بريك ايفن، ناخذ نسبة من الربح ونخلي التريد يعمل اللي يبغى، هل يستمر او يرجع للانتري بوينت. هذا شيء ما عندناش في تحكم، بس فينا نتحكم بالكمية اللي فينا نخسرها. فهي الاهداف. فعندك المنطقة هاي اللي النو تريدنج راح تكون بين 144,470 وال 144,645. هي منطقة النو تريدنج. منطقة اللي نبحث فيها على المبيعات راح تكون موجودة عند 144,410 أو 405، اسمحوا لي 405. والهدف تبعنا راح يكون هون، هدف راح يكون عند 144,262. هذا راح يكون الهدف الأول. الهدف الثاني راح يكون لتحت لهون عند 144 144 60. اوكي، هي راح تكون تحليل اليوم ان شاء الله. وكالعادة راح يكون كل شيء موجود في الانستغرام، وراح نعمل تحليل كمان الصبح قبل جلسة نيويورك، وبإذن الله الجميع تكون عنده جلسة جميلة، ونلتقي غدا بإذن الله. السلام عليكم.